We'll start your training with a quick heart transplant. Heart transplant எடுத்த உடனேவா? எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது. But I'm not sure why that door's locked. காரகார நாசம் பண்றனே. கையாலே பிச்சி எடுத்துட்டேன். Crack the ribs, remove the old lungs, pop in some new ones. ஓகே, இன்னைக்கு நம்ம டாக்டரா மாற போறோம். நம்ம கையில எப்போ வந்து சிக்க போறோம்னு தெரியலையே. ஆண்டவா, வரவங்களை எதை காப்பாற்றணும். Please excuse the unconventional entrance. We like to put the fun in functional here. It appears your invitations were mysteriously sent out a little early. The facility isn't open to the public yet and hasn't been fully tested for trainees. Never mind, I guess you'll be our beta testers. Come on through. ஏன்டா இப்படி கை நீட்டிட்டு இருக்கு? என்னது? Don't touch that. நான் டச் பண்ண ஒன்றும் இதுதான் போகணுமா? Teething troubles with the doors, I'm afraid. The unlock button should be nearby. எங்கம்மா இருக்கு? ஓ, புரிஞ்சு போகணுமா? டிடெக்டிவ் ஸ்டோரி மேலே இருக்கு. நான் டாக்டர்டா. ஓ, கை பாரு. Excellent button pressing. You're a natural. கையை பாரு எப்படியா செய்யுது. வித்தியாசமா இருக்கு. வாங்க போவோம். I am sorry about the mess. ஒரே ஒரு கிளினிக் மாதிரி இடம் இருக்குது பார்த்தா. ஒரே குப்பை புழுவையா இருக்கு. That door requires an ID card. I'm sure I left mine around there somewhere. நல்லது. எங்கப்பா போட்ட? இதுக்குள்ள போவோம். டோனட் எனக்கு டோனட் எடுக்க முடியல. ஐடி கார்டா? ஐயோ, கீழே போட்டேன். எடுத்துரு. Anyway, I'm Dr. Pamela Preston, one of the founders. You'll be the very first to trial our surgeon simulator training program. Exciting. நான் ஃபர்ஸ்டா? என்னடா பண்ண போறானா தெரியலையே. எங்க போறது? இப்படி போமா? எங்கடா போறானா? As I said, it's a work in progress. எடி எங்கடி கூட்டு போறேனே? உள்ள ஏதாவது ப்ராப்பரா எதுவும் பாதை இருக்கா பேர? என்னது? I'm always losing those things. ID card. This is Bob, a Barnardshire local. You'll get to know him very well indeed through the course of the program. The Surgeon Simulated Training Program is a groundbreaking new approach to surgery. Real patients, real conditions, simulated scenarios. Real patients, Soon you'll be able to tackle all kinds of medical emergencies with ease and confidence. It's all terribly exciting. We'll start your training with a quick heart transplant. Heart transplant எடுத்த உடனேவா? எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது. I'm not sure why that door's locked. Julian, why is that door locked? இந்த பையன் உயிரோட இருக்கான். Okay, well, I guess we'll have to come back later. Let's try something a little different. Onwards.
Okay, let's try this instead. We're going to attempt a leg transplant. நல்ல வேலை ஹார்ட்லேருந்து லெக்கு கம்மி பண்ணானே. இல்லை ஏய் எனக்கு அது கூட பண்ண தெரியாது. ஐயோ என்ன பண்ணும்? கை கழுவணுமா? தண்ணி வர மாட்டேங்குமா? சர்ஜரி ட்ரைனிங் போமா? That gadget with the screen is a diagnostic scanner. It'll tell you what's wrong with your patient. Lesson 1. Keep a close eye on Bob's blood level. If he bleeds out, it's game over. இது வேறயா? நர்ஸ்லாம் இல்லையா எனக்கு? According to the scanner, Bob's got a dodgy right leg. Rip it off. எப்படி பண்றது? ரிப்பீட் ஆஃப்னா கை ஸ்பிரிங்கட்டா? Good. Now keep up in the shoot. என்னடா இது? ஏய் துண்டா வந்துட்டு கை. ஐயோ ரத்தம். என்ன பண்ணும்? ரத்தம் வேற கம்மியாயிட்டே இருக்கு. இது வார இந்த காலை கொண்டு போய் அங்க போடணுமா? போடு. Great. Super. Now use a yellow syringe to stop Bob's bleeding. எப்படி குத்துறது? Stop Bob's bleeding with a yellow syringe. ஐயோ குத்துதலே. இருல காப்பாத்துறேன், நான் உன்னை காப்பாத்துறேன். That's unfortunate. ஐயோ. Try again. Rip his right leg off and put it in the chute. மறுபடியுமா என்ன பண்ணுனே தெரியல. Rip his right leg off and put it in the chute. மறுபடியுமா? ஏய் அப்பா ரத்தம் இந்த வாட்டி ஒழுங்கா பண்றோம். போடு உள்ள போடு. Great. ஊசி கொடு. Now use a yellow syringe to stop Bob's bleeding. ஊசி எடுத்தேன். Quick, stop the bleeding with a yellow syringe. போடு போ. உள்ள போகுது. Now, grab the fresh leg and just pop it on. சூப்பர். அடுத்த கால். இந்த கால் எடுத்து எப்படி மாட்டுறது? ஏய். Lovely work. Remember, மாட்டேன். when you யப்பா, rip off an சப்பா. appendage, Bob will bleed out very quickly. Let's continue. முடியுதா? இவ்வளவுதானா டாக்டர் வேலை? இது தெரிஞ்ச நான் டாக்டர் ஆயிருப்பேனே உண்மையிலேயே. ச்சே. Looks like Bob's low on blood. Give him a top up with a red syringe first. பிளட் இல்லையா? இருட்டா நான் வரேன். குச்சுக்கு ரத்தத்தை ஏற்றுவேன். பாப் He's looking கவலைப்படாத. better already. நான் உன்னை Rather than காப்பாத்துறேன். just ripping off a limb, use a little more finesse this time. Why don't you grab a saw? For good sawing technique, grab the saw straight on. If you need to realign your grip, drop it and try again. Align the saw with the cutting line, place it down gently and saw back and forth until the limb drops off. Remember, if you use the saw, Bob will bleed out much more slowly. கவலைப்படாத பாப். அவ்வளோதான். ஐயோ ஆம் தானே. ரைட் ஆம். கர. ஏய் கர. ஏய் கை தனியா வர மாட்டேங்க. Saw his right arm off and pop a fresh one on. ஏய் எவ்வளோ நேரம்? நானும் அடுத்துக்கிட்டே இருக்கேன். டேய் காரகர. ஒரு மாதிரியே இருக்கு. பையன் மயக்கத்துல இருக்கான். அவனுக்கு மட்டும் நான் தான் கையை வெட்டுறது தெரிஞ்சது. பாவம் இன்னும் கை எடுக்குமா? பாப்பா கையை மாட்டுமா?
You really are தப்பா something. மட்டும் Now பரவாயில்ல. remember, for a Wait up. successful appendage transplant, Bob must have all of his limbs and head attached. Let's proceed. அப்பெண்டிச்சா அப்படின்னா And finally, an organ transplant. Remember to check the diagnostic scanner. என்ன சொல்றா? To perform a successful transplant, the sick organs must come unhealthy. out. The rest of the organs are optional. Crack the ribs with something heavy to get it Crack to lungs. பண்ணவா? Grab a உடைக்கணுமா? scalpel and stick it into a lung to remove it. You can just rip organs out, but Bob will bleed out much more quickly. இதுதானே. இருடா. Crack the ribs, remove the old lungs, and pop in some new ones. டேய் எப்படிடா கிராக் பண்ணுவேன்? கர 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 அறுக்கணுமா? எப்படிடா உடைக்கிறது? ஐயோ என்னென்னமோ பண்றேனே. ஐயோ வேற ஏதோ கையில வந்துட்டு. Crack the ribs, remove the old lungs, and pop in some new ones. என்னடா பண்ணிட்டு இருக்கு? சரி கிராக் பண்ணணும் தானே சொல்றா. ஹேமர் எடுத்துப்போம். ஹேமர். வா. Crack the ribs, remove the old lungs, and pop in some new ones. போடு போடு போடு. நொறுங்கிட்டு நொறுங்கிட்டு. டிஸ்கா 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 நொறுங்கிட்டு நொறுங்கிட்டுல. Crack the ribs, remove the old lungs, and pop in some new ones. டேய் அதான் உடச்சிட்டேனே. உடச்சிட்டானா இல்லையா? I'm sorry, Bob. Crack the ribs, remove the old lungs, and pop in some new ones. எப்படி ரிமூவ் Crack the பண்ண? கை ribs, வச்சு எடுத்துமா? remove the old lungs, and pop in some new ones. ஐயோ நாசம் பண்றேனே. ஐய் கையாலே பிச்சு எடுத்துட்டேன். Crack the ribs, remove the old lungs, இதா and lungs pop in some new ones. ஏய் வந்து கையில எடுத்துட்டேன். எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டேன்னு நினைக்கேன். இதே அதானே. இது என்னது? எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டேனா? Crack the ribs, என்னமோ போ. remove the old lungs, புது pop லங்ஸ் in எங்கப்பா? some new ones. இதுவா? ஆமா நிறைய வச்சிருக்கானுங்க. பரவாயில்லையாப்பா. வா நான் உன்னை உயிர் காப்பாத்துறேன். Crack the ribs, Bob, remove the old lungs, கவலைப்படாத பாப். pop in some new ones. பாப் பழச்சிட்டியா? Beautifully done. Remember, removing an organ with a tool will result in எவன்டா இந்த much கேமை lower blood கண்டுபிடிச்சான்? loss. When my friends and I built this place, we hoped to open up the mysteries of surgery to the world. We believe anyone, no matter their background, can become a surgeon. நல்லடா As you can நல்ல see, வேலைடா. டேய் all it takes is a can-do attitude. all it takes is killing many lives.